Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos con un nuevo vídeo de The Witcher 3 Will Hunt, retomándolo justamente desde donde lo dejamos, desde aquí, desde Huerto Blanco. Tenemos que seguir con la misión principal, así es que vamos a ir directamente, sin perder tiempo. Venga, a ver, tengo así. Vale, venga, vamos allá. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You alright? Se va a liar una buena, vamos. They say witches steal young'uns. That true. What the Emperor promised you freaks? Your own land? Like he did Bueno, the aquí en elves estas once? secuencias puedes saltar un trofeo, ¿vale? Que consiste en quemar a todos los enemigos de golpe. And neither are you. A mí no me va a saltar porque yo ya lo he conseguido, pero nada más podamos ahora lo primero que tenemos que hacer es tiramos Igni y esta vez no he conseguido matar a todos los enemigos de golpe, pero normalmente si los quemas a todos de una vez te sale el trofeo. It's alright. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. I wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer.
I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. ¿Qué prisa hay? Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can't we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. As far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Supongo que no pasa nada por escucharlo. Me pregunto qué te ofreció. No, venga, vamos a ir al grano. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Bueno, pues resulta que ha sido Jennifer la que nos ha encontrado a nosotros. Lo que es la vida, ¿eh? Estamos buscando nosotros a una persona y esa persona nos encuentra a nosotros. Suele pasar. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then? Oh, problemas. Recuerda mucho esta secuencia al Señor de los Anillos, cuando los Nazgûl o los señores estos están persiguiendo al elfo, a la elfa. Me recuerda mucho a eso. Jennifer, how big? We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. It must suffice.
cares if I'm clean? The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catherine, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Bueno, a ver. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine. Do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Voorhis, commander of the Alba Division. Yennefer's escort. They were my men. All of them. Indeed, were. For none have returned to visit you, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. Bueno, pues la verdad, ¿no? La cacería salvaje los mató. Wild hunt killed them. A cavalcade of wraiths dashing across the night sky. These omens of war the peasantry bubbles about. Expect me to believe that. Frankly, I don't really give a damn. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. Podrían haberle limpiado la cara, I did aunque not sea, ¿no? receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. ¿Dónde está mi ropa? Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Bueno, pues tenemos que elegir uno de los trajes que hay aquí. Da igual el que elijamos, o sea, no va a repercutir en nada la historia. Pero yo antes quiero mirar lo de esto, porque lo que quiero es estabilidad. De aquí. Técnicas de la escuela del gato. Cada pieza de armadura ligera aumenta el daño de los impactos críticos en un 25% y el daño de los ataques rápidos en un 5%. ¿Por qué quiero adquirir estabilidad? Pues ahora veréis. Y me la voy a colocar aquí, ¿vale? Porque me compré. A ver, espérate. Bueno, ahora porque me la han quitado todo, ¿vale? Pero ahora después veréis. Vamos a coger esta misma, la primera. Ya os digo de que da igual lo que la ropa que cojamos, sinceramente. Así es que, pues nada, nos ponemos esto y venga, y vamos a hablar con este.
Black suits the gentleman. Does the outfit satisfy the gentleman? Pues sí, venga. A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Bueno, pues creo que es la opción, creo que es esta. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Bueno, pues nada. Vamos a seguirle. No tenemos otra opción. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your Arch-Magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Bueno, ahora aquí nos van a dar la opción de hacer reverencia o no hacer reverencia. Yo ya lo digo, yo no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy un puto rebelde, ¿eh? Y yo no me inclino ante nadie. Así es que ya lo sabéis. Che, la llevas clara, chaval. Yo no me inclino ante nadie. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Adelien namen, Vatgen, favor. Perdona, pero es que estoy viviendo. So many months at Foltest Court, yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. A ver. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire. In fact, Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Bueno, si hago esto, que tengas en cuenta que solamente lo hago por Ciri, ¿vale? A ti ya te pueden dar por donde amargan los pepinos. Save your generosity for those whose homes your armies have razed. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest.
This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Madre mía, menudo puñetazo en la boca que te metía. Did the gentleman not understand? Did I not emphasize Este ahora nos echa la bronca porque no hicimos la reverencia. Relax. Nothing happened. To the gentleman. I shall be punished. How? Please keep close and bother no one. There are enough breaches of etiquette for one night. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Elander. Not only am I made to wait here like some Ay, deberías de saberlo, que yo no me inclino ante nadie, chaval. Bueno. Aquí ahora cuando salgamos de la habitación, ¿vale? Salgamos ya que podamos ir libremente por aquí. Hay un pequeño secretito aquí, ¿vale? Que ya ahora veréis cuál es. Yes, then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants guild. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back. No chance he's mistaken. Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. Pues la verdad es que sí, ha crecido mucho. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. Bueno. ¿Qué quiere decir de la cacería salvaje? ¿Qué es lo que querrán? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade.
All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors, but there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Bueno, a ver. Vámonos ya. Podríamos estar 20.000 horas aquí hablando, pero... Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Vel and get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Bueno, pues... Joder. Madre mía. Venga, a Jennifer se pira. Ahí estamos. Vale, va. Ok. Ahí estamos. Bueno. Nosotros aquí podemos... Vamos, podemos inspeccionar todo. Podemos coger cosas. O sea, fijaos todo lo que hay por ahí para inspeccionar. Podemos coger cositas, pum, 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 pero yo no voy a coger nada. Luego Jennifer nos ha dicho de que podemos hablar con alguien que había por aquí o algo así. No sé si con alguno de estos dos, pero hostia, si nos ponemos a hablar, madre mía, nos cuentan lo que hay en todas las novelas. O sea, os podéis tirar 3 horas estudiando la historia de Witcher, ¿no? Madre mía. How might I serve the gentleman? Bueno, pues, devuelve mis cosas, chaval. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Bueno, ok. A ver cuántas experiencias nos dan. 9 indicador, árbol del ahorcado. Bueno, os había dicho de que había cogido esto de aquí, ¿vale? Cada pieza de armadura ligera. ¿Por qué? Porque ahora lo vais a ver. Porque ahora sí que ya tenemos en nuestra posesión, que me he comprado yo, que yo ya me he comprado, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Que es la armadura temeria, ¿vale? Como veis, 50 armadura más 49, y fijaos todas las resistencias que tiene, ¿vale? Y es armadura ligera, por lo tanto nos va a subir todas esas estadísticas. Y es que yo me la equipo, ¿vale? Aquí tenemos las botas también, aquí tenemos también los pantalones y los guantes. Perfecto. Vale, y todo esto pues ya lo podremos vender porque no nos sirve para nada. Bueno, aquí tenemos las espaditas. Esto también me lo voy a poner. Vale, ok, aquí. Y como veis, pues tenemos, mira, ahora sí que mola, como mola, ahí como mi armadura. Bueno, lo que os decía, aquí hay un pequeño secreto que está, me parece que a ver en qué lugar estaba. Creo que estaba por aquí, si no me equivoco. A ver, creo que
No, o estaba ahí enfrente. A ver, ¿dónde estaba? A ver, creo que estaba... Era en una de estas columnas. Había como una especie de... Ah, mirad, aquí, esta. ¿Veis que sobresale la piedra, no? Es la que más sobresale. Os saqué, pulsáis. Yo esto me lo dejé la primera vez hasta que lo vi en un vídeo y no lo sabía. Y se abre el pasaje este de aquí. Y tenemos aquí una silla de montar mejorada y una carta antigua, la cual podemos leer, y es una carta normal y corriente, ¿vale? Que no tiene así ninguna relevancia, pero en fin. Y a ver, la silla esta que hemos cogido, a ver, ¿dónde está? Hemos cogido la silla esta y tiene 25 de... Uy, y tiene 25 de vigor. Vale, ok. Vale, pues ya tenemos también las sillas, y es que pues nada, lo dicho, pues ya nos podemos pirar, ¿no? Ya podemos irnos. Este no es misión secundaria, este solamente si queremos jugar a las cartas con él, ¿vale? Así es que vámonos a nuestro siguiente destino. Vale, yo lo que voy a hacer es que voy a guardar aquí, porque... A ver, vale. Ahí. Voy a guardar aquí porque una vez se me colgó el juego aquí, porque es digital. Es digital el juego, o sea, no es comprado... vale, mapa del mundo, y nos tenemos que ir a Belén, ¿vale? Y al árbol de la Geralt and horca. Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Pues eso. Espero que no se me vuelva a colgar el juego. Me refiero a colgar porque estaba aquí en esta pantalla, estaba cargando, y yo estaba viendo que estaba tardando muchísimo. Digo, madre mía, me tiré pero como casi 2 minutos esperando. Y digo, cosa más rara, digo, que esté tanto tiempo cargando, ¿no? Tal, esto y lo otro. Hasta que llegó un momento en que digo, esto es que se ha quedado colgado. Se ha quedado colgado, se ha quedado aquí cargando, se ha quedado colgado el juego, y me toca reiniciar otra vez. Menos mal que había grabado justamente como cuando he grabado ahora, y solamente pues tenía que, entonces ya se enganchó, ¿no? O sea, ya no se colgó ni nada, pero espero que no se me quede enganchado otra vez. Vale, parece que no, perfecto. Vale, es lo único que tenía miedo, que se me quedara enganchado justamente aquí. Porque ya me ha llegado a pasar 2 veces, justamente aquí cuando viajo a Belén, se me quedaba colgado el juego, no sé por qué. No sé si le habrá pasado a alguien más, no tengo idea. Pero en fin, hemos llegado al árbol del ahorcado, y yo lo que voy a hacer es que lo voy a dejar aquí porque llevo ya 33 minutos de vídeo y no quiero hacerlo más largo. Y aquí pues el mapa sinceramente este mapa es mucho más extenso que el primer mapa. Aquí hay muchísimas más cosas para inspeccionar antes de seguir con la historia principal, pero eso yo lo haré fuera de cámara, ¿vale? O sea, fuera de cámara yo inspeccionaré el mapa por mi cuenta, porque si no, madre mía, me puedo tirar aquí, como veis. Esta, como es una edición especial, me pillé una edición especial, pues claro, viene con los DLCs, y ahora pues es cuando me explica ahí qué tal, que tengo el DLC, esto y lo otro. Bueno, aquí como veis, no sé si ahora mismo saldrá, bueno, no sé, pero fijaos lo grande que es el mapa ¿vale? O sea, flipante, fijaos lo grande que es, ¿no? Pues claro, nosotros tenemos que dirigirnos aquí, y conforme vayamos inspeccionando zonas y todo eso, pues van a empezar a salir
más interrogantes y todo eso. O sea, va a llegar un momento en que vamos a tener toda esta zona llena de interrogantes, todo esto, todo es pero petado. O sea, que nos podemos tirar aquí horas, ¿vale? Antes de seguir con la misión principal. Yo, mira, voy a llegar aquí a... Vamos a llegar aquí al primer poblado que está aquí al lado. Ok, bueno, pues nada, vamos a coger, no sé si ya habremos, vale, todavía no, vale, vamos a coger todo esto que tengamos aquí. Bueno, y ahora pues no sé si se habrá desbloqueado algo. Si veis, ya se han empezado, fijaos, todas las interrogantes que hay ya solamente por haber cogido las primeras misiones. O sea, solamente aquí ya es para alucinar, pero todo esto yo iré descubriéndolo. O sea, en el siguiente vídeo, cuando suba al canal el siguiente vídeo, pues veréis que tengo a lo mejor un arma mejor o un arma más buena, pero es porque por aquí pues podéis conseguir armadura, o sea, armas muy buenas y todo eso para ir avanzando en la historia, ¿vale? De todas maneras ya os enseñaré lo que he conseguido y todo eso en el siguiente vídeo de, pues mira, he conseguido la espada esta que está bastante bien, tal, esto y lo otro, ¿vale? Así es que yo tengo aquí faena para descubrir, vamos, pero un montón de cosas. En fin, y las misiones, pues como veis aquí ya, esto es la expansión, me parece que es, pero ahora mismo, como ver, nivel recomendado, nivel 32. Lo malo que tiene este juego es que se sube nivel muy lentamente, muy despacio, ¿no? Y aquí pues ya tenemos pues nuestras misiones, todo esto es misión principal, ¿vale? Todo esto, misiones secundarias, pues tenemos aquí ya misiones secundarias para poder ir haciendo y tal, ¿vale? Pero eso ya iremos haciéndolo poquito a poco. En fin, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos con más de Witcher 3. Adiós.